Hello guys, welcome back. This is lesson 12. Come here. What will you learn? Usage of imperative verbs and demonstrative nouns for here and there. List of imperative verbs, anta, ante, and some exercises. Let's dive into our lesson. Lesson 12. Come here. تعال يا ولد. تعال يا ولد. تعال يا ولد. Come here, boy. تعال, come. يا أو ولد, boy. تعال يا ولد. خذ كتب وضع هنا على المكتب. خذ كتب وضع هنا على المكتب. خذ, take, الكتب, the books, و and ضع, put, هنا, here, على, on, مكتب, desk. خذ كتب وضع هنا على المكتب. تعالي يا فتاة. تعالي يا فتاة. تعالي, imperative verb when speaking to a female. Come here. يا أو فتاة, girl. تعالي يا فتاة. خذي الأوراق. خذي الأوراق. خذي, imperative verb when speaking to a female. Take. Take. الأوراق, the papers. خذي الأوراق. ضعي هناك. ضعي هناك. ضعي, imperative verb when speaking to female. Put. هناك, there. ضعي هناك. في الخزانة. في الخزانة. في, in, خزانة, the cabinet. في الخزانة. Let's repeat again. تعال يا ولد. خذ كتب وضع هنا على المكتب. تعالي يا فتاة. خذي الأوراق. ضعي هناك في الخزانة. List of demonstrative nouns. Here is a list of demonstrative nouns here and there. هنا. هنا. هناك. هناك. هنالك. هنالك. هنا, here for something near. هناك, near, far. Far. هنالك is a place furthest. هنا, هناك, هنالك. These are fixed demonstrative nouns and can be used in sentence which consists of both masculine and feminine nouns. Let's look at a list of imperative verbs. The first column is anta when speaking to male. The second column is ante when speaking to female. Column 1, row 1. تعال, come here. تعال. تعالي. تعالي. Row 2, خذ, take.
خذي خذي. Row 3. ضع put. ضعي ضعي. Row 4. تكلم speak. تكلم تكلمي تكلمي. Row 5. اخبر اخبري اخبري. Let's observe clearly. خذ for male person. To transform these male imperative verbs to female, just add imperative verb just add a suffix ya, خذي, and put here a kasra. ضع, at the end of it, suffix ya, and put a kasra below. ضعي. تكلم تكلمي. اخبر اخبري. Let's build sentences using the above list of imperative verbs to form a complete sentence. You may discuss with your partners or just Google. Let's do some exercises. Let's build some sentence using the imperative verbs. 02-01. Let's look at the helping words. ضع put. ضع. خذي خذي take when speaking to a female. Take a look at the end of it. There is a suffix ya. خذي. تكلمي تكلمي speak. Look at it. At the end there's a suffix ya. That means you are speaking to a female. اخبر اخبر inform. تعال تعال come here. اخبري اخبري inform. Look at it. There's a suffix ya. That means you're speaking to a female. ضع ضع put. تكلم تكلم speak. أكمل بفعل أمر مناسب. Complete by using the imperative verbs that is appropriate. واحد. يا زينب. الكتاب. يا زينب أو زينب. كتاب book. ضع, we can use this. خذي, yes, we are going to use this. خذي, take. Look at it. Ya is Zainab, and ya here is the suffix. يا زينب خذي كتاب. يا زينب خذي كتاب. Oh Zainab, take the book. اثنان. يا مدرس. مدرس is a principal. Dash. نتيجة امتحان. نتيجة results. امتحان exam. So which one is the appropriate imperative verb? Mudaris is a male principal, so we are going to use this. إخبر, inform. إخبر. يا مدرس إخبر نتيجة امتحان. Or
principle. اخبر, inform. نتيجة, results. امتحان, exam. 3. يا ولد. ولد, a boy. الكتب, books. هناك, there. So we're going to use this. تعال, no, come. تكلم, speak. So this is about books. So we are going to use this. ضع, put. يا ولد, ضع كتب هناك. يا ولد, ضع كتب هناك. Oh boy, put the books there. 4. يا بنتي, oh my daughter, or oh my child, oh my girl. عربية واضحة. Arabic, clearly. So which one? تكلمي. تكلم is for male. تكلمي when speaking, when using words for female. تكلمي. يا بنتي, تكلمي عربية واضحة. Oh my girl, or oh my daughter, speak Arabic clearly. Let's repeat again. يا زينب, خذي الكتاب. يا مدرس, اخبر نتيجة امتحان. يا ولد, ضع كتب هناك. يا بنتي, تكلمي عربية واضحة. (02-02) Examples. كل, eat. خذي, take. تفضل, go ahead. اجلس, sit. Take a seat. تعال, come. ابتسم, smile. افتح, open. تفضلي, go ahead. أكمل بفعل أمر مناسبة. 1. يا طالب. هنا نافذة. نافذة, window. يا طالب, oh student. Which one should we use? We're going to use this. تعال. تعال, come here. يا ولد, تعال هنا, come here. نافذة. افتح. افتح. يا طالب, or student, تعال هنا, come here. وافتح, open. نافذة. 2. الأم للتلميذة. الأم للتلميذة. الأم للتلميذة. Mother of a girl student. في الإدارة, in the office. اجلس, إدارة, that means she's supposed to enter the office. تعالي. تعالي. الأم للتلميذة. تفضلي, come here or enter. في الإدارة. في الإدارة. الأم للتلميذة. تفضلي في الإدارة. 3. يا يوسف. هذا الطعام, this food. So we are going to use تفضل, اجلس. We are going to use this. Eat.
يا يوسف eat هذا الطعام. Eat this food. 4. يا مدير principal. وعلى الكرسي on the chair. يا مدير كرسي. تفضل come. and اجلس sit down على الكرسي. يا مدير تفضل واجلس على الكرسي. Let's repeat again. يا طالب تعال هنا وافتح نافذة. الأم للتلميذة تفضلي في الإدارة. يا يوسف كل هذا الطعام. يا مدير تفضل واجلس على الكرسي. That's it for our exercises. Subscribe and get latest video lessons. Click the bell.